Sham, your Spanish teacher. You're welcome to my super fast Spanish course for quick learner. Today we are going to learn lesson 10. So I hope you enjoy my previous 9 lessons and you are comfortable in these lessons. So if you don't watch my previous lesson, just watch the previous lesson because this lesson is depend on the previous lesson. So today we are going to learn lesson 10, and in this lesson we'll learn something new or new sentences. So let's start. So first word for lesson 10 is I can. I can. How can you say I can in Spanish? You can say yo, yo puedo, yo puedo, or you can say only puedo. It means I can. Second word is I can means puedo, puedo. Now, how can you say you can? You can. You can. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Repeat once again. You can means tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Now, next word is he can. He can. How will you say he can in Spanish? You will say él puede. Él puede. Él puede. Repeat once more. Él puede. He can. So, he can is él puede. Él puede. She can. How will you say she can in Spanish? Yes, you will say ella puede. Ella puede. Ella puede. Next sentence is she can, which means ella puede. Ella puede. Now, how you can say we can? Yes, you can say nosotros podemos. Nosotros podemos. Repeat. Nosotros podemos. So, we can means nosotros podemos. Nosotros podemos. Now, next word is they can. How will you say they can in Spanish? You will say ellos pueden. Ellos pueden. And this is for male version. Ellos pueden for male version. So, they can means ellos pueden for male. They can for feminine version. You will say ellas pueden. Ellas pueden. So, for the feminine version, they can, we speak ellas pueden. Ellas pueden. Repeat once. Ellas pueden. So, how can you say, can you call him in Spanish? Think about. Yes, you will say, puede llamarlo. Puede llamarlo. Puede llamarlo. So, can you call him? You will say, puede llamarlo. Puede llamarlo. Next word is, can you wash the shirt? How will you say in Spanish? Yes, you will say, puedes lavar la camisa. Puedes lavar la camisa. Puedes lavar la camisa. So, can you wash the shirt? Puedes lavar la camisa. Can you wash the shirt? Puedes lavar la camisa. Next word is, can you help me? How will you say in Spanish? Can you help me? Yes, you will say, puede ayudarme. Puede ayudarme. Puede ayudarme. So, can you help me? You will say, puede ayudarme. Puede ayudarme. Next word is, can I listen to it? Can I listen to it? How will you say in Spanish? Yes, you will say, podría escucharlo. Podría
escucharlo. Podría escucharlo. So, can I listen to it? Podría escucharlo. Podría escucharlo. Next word is, can I help you? How will you say in Spanish? Yes, you will say, puedo ayudarle. Puedo ayudarle. Repeat once, puedo ayudarle. So, can I help you? Is puedo ayudarle. Puedo ayudarle. Next word is, can you collect the money? How will you say in Spanish? Yes, you will say, puede cobrar el dinero. Puede cobrar el dinero. Puede cobrar el dinero. So, can you collect the money? You will say, puede cobrar el dinero. Puede cobrar el dinero. Next word is, can you hear me? How will you say in Spanish? Yes, you will say, puede oírme. Puede oírme. Puede oírme. So, can you hear me? You will say, puede oírme. Puede oírme. Next sentence is, can you talk to me? How will you say in Spanish? Yes, you will say, puedes hablarme. Puedes hablarme. Puedes hablarme. So, can you talk to me? You will say, puedes hablarme. Puedes hablarme. Next word is, I cannot do anything. I cannot do anything. How will you say in Spanish? Yes, you will say, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. So, I cannot do anything. No puedo hacer nada. Repeat once. No puedo hacer nada. Next word is, I cannot do tell you. I cannot do tell you. No puedo decirte. No puedo decirte. No puedo decirte. So, I cannot do tell you. No puedo decirte. No puedo decirte. May I help you? May I help you? How will you say may I help you in Spanish? Yes, you will say, le puedo ayudar. Le puedo ayudar. Le puedo ayudar. Repeat once. May I help you? Le puedo ayudar. Le puedo ayudar. Next sentence is, I can't help Mary. I can't help Mary. How will you say in Spanish? Yes, you will say, yo no puedo ayudar a María. Yo no puedo ayudar a María. Repeat once. Yo no puedo ayudar a María. So, I can't help Mary. Yo no puedo ayudar a María. Now, next sentence is, how may I help you? How may I help you? Yes, you will say, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ayudarle? Repeat once. ¿Cómo puedo ayudarle? So, how may I help you? You will say, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ayudarle? How will you say, can I go with you in Spanish? Yes, you will say, puedo ir contigo. Puedo ir contigo. Puedo ir contigo. Can I go with you? Repeat me. Puedo ir contigo. Puedo ir contigo. Now, next sentence is, I can't see. How will you say I can't see in Spanish? You will say, no puedo ver. No puedo ver. Repeat me. No puedo ver. So, I can't see means no puedo ver. No puedo ver.
Next sentence is, next word is difficult. How will you say difficult in Spanish? Difícil, difícil, difícil. So, difficult is difícil in Spanish. Difícil. Next word is easy. Easy. Easy means fácil, fácil, fácil. So, easy is fácil in Spanish. Fácil. So, how will you say it is not very difficult in Spanish? Yes, you will say no es muy difícil. No es muy difícil. Repeat once. No es muy difícil. So it is not very difficult is no es muy difícil. No es muy difícil. Next sentence is, it is easy for you but it is difficult for me. How will you say in Spanish? Yes, you will say es fácil para ti, pero es difícil para mí. Es fácil para ti, pero es difícil para mí. Repeat once. Es fácil para ti, pero es difícil para mí. So, if you want to say it is easy for you, but it is difficult for me, then you will say in Spanish, es fácil para ti, pero es difícil para mí. Next sentence is, I can't do it because it is very difficult. How will you say in Spanish? You will say, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque es muy difícil. No puedo hacerlo porque es muy difícil. Repeat once. No puedo hacerlo porque es muy difícil. So, I can't do it because it is very difficult. You will say, no puedo hacerlo porque es muy difícil. No puedo hacerlo porque es muy difícil. Next sentence is, it is very difficult to know. How will you say in Spanish? You will say, es muy difícil saber. Es muy difícil saber. Repeat once, es muy difícil saber. So, it is very difficult to know. Es muy difícil saber. Es muy difícil saber. So, next sentence is, it is not very easy to do it like that. How will you say in Spanish? You will say, no es muy fácil hacerlo así. No es muy fácil hacerlo así. No es muy fácil hacerlo así. It is not very easy to do it like that. No es muy fácil hacerlo así. No es muy fácil hacerlo así. Next sentence is, it is difficult but it is not impossible. How will you make in Spanish? Yes, you will see. Es difícil, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Repeat once. Es difícil, pero no es imposible. So, you will say, it is difficult, but it is not impossible. Es difícil, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Or, how will you say or in Spanish? You say o. O means or. Or means o. So, how will you say, do you want a coffee or tea in Spanish? Yes, you will say, ¿Quieres un café o un té? Café means coffee, té means tea, o means or. So, ¿Quieres un café o un té? ¿Quieres un café o un té?
So, do you want a coffee or tea? ¿Quieres un café o un té? Next sentence is, my computer is very big. How will you say in Spanish? You will say, mi ordenador es muy grande. Mi ordenador es muy grande. Speak once. Mi ordenador es muy grande. Next sentence is, your computer is very small. Tu ordenador es muy pequeño. Tu ordenador es muy pequeño. Repeat once. Tu ordenador es muy pequeño. So, thank you for watching lesson 10. Thank you. Gracias. I hope you are enjoying this Spanish course, and just learn this course step by step to become a master in Spanish. I hope you will cover all the lessons. After the completion of the course, you will much confident to speak Spanish fluently. You can talk with anyone, or if you want to learn the grammar, the complete grammar of Spanish, then you watch my previous course of Spanish, which is very simple way how to learn Spanish by the grammar.